hizi ndo results za the postmortem. So ndio hii hapa, multiple organ injuries, and then hiyo ingine inasema ni blunt head trauma ama force trauma ya kichwa, alafu inaandikwa pale RT1 hivyo, unaona, meaning it was a road accident. Okay, ilikuwa traffic road accident incident. Sasa vitu nimeona kwa social media mimi hata nimeachia tu Mungu, unaona. So the pathologist kitu alituambia hapa ni both the lungs, the heart and the kidneys zote zilikuwa zimerupture. Sasa niambieni, risasi kipiga huku juu ama hata niachie tu hapo? Si ni results mlikuwa mnataka, ndio sasa nimeonyesha. Mimi akisipendanga watu kugombana, kutusiana na kuongea vitu zenye haziko. Kama kwa the right information, it's so sad, and I'm just feeling very sad for the family also, because vitu TikTok mnafanyia watu huko mmewasaidia, lakini stop dragging this story that much. Okay, please.